Tuko na court order, sasa ni kutimiza tu yale ambayo court order imesema. Asante sana. Asante sana Bwana Willis. Na kama tulivyosikia, tuanze kujitayarisha. Itabidi mwaka ujao vitu vifanyike, kwa sababu visipofanyika watatumaliza hawa. Tungetaka kufungua tupate maswali mawili matatu ili kupata clarifications kwa wale wageni wote ambao wako hapa. Lakini kabla wakati mnatayarisha maswali yenu, ningetaka kumkaribisha Adika kwa dakika mbili tu summarize yale ambayo yamezungumzwa, ili governor apate kujua hii, asiseme labda tumemsengenya asubuhi, ajue haya ndo amezungumzwa, ili kama kuna swala ambalo anafaa kulijibu ama kulizungumzia ajitayarishe kwa hilo. Kwa hivyo Adika, kwa dakika mbili tunapojitayarisha kwa maswali kama matatu manne hivi peke yake. Asante Bwana Kazungu, umeniambush lakini nilikuwa naandika notes. Bwana Governor, umekuwa na wenzako ambao wameongea sana kiundani kuhusiana na hii contract na pia the conduct of leadership ambayo ilikuwa ya cost. So nakumbuka Father Dola na ameuliza what was the conduct of the leadership wakati huo. Kuna wengine walikuwa wanatetea na wakakuja wakapewa vitu kivyao na wakawacha hiyo maneno ya contract. Ndugu yangu Jimmy Wanjigi ameeleza vizuri kwamba hii idea ilikuwa ni yake na alikuwa na zipapa. Na zipapa wakaenda kwa Kibaki akakubali, wakaenda kwa Raila akakubali, wakaenda mpaka kwa Museveni akakubali. The initial cost ilikuwa ni 55 billion. We ended up we are paying 1.2 trillion. Kuna uwezi ambayo imeendelea hapo. Kazungu pia ameeleza hapa vile ndugu yangu Mshero amesema kwamba the contract sum ambayo imeandikwa kwa karatasi ambayo wameona pahali ni 407 billion. Pesa yetu yenyewe ilizidi hii contract sum. Kwa hivyo deduction yao ni kwamba, ama inference kwa kizungu, ni kwamba sisi tulifund hiyo maneno ya SGR na pesa yetu, lakini bado tukaenda tukakopa pesa na ikaenda kwa mfuko za watu. Kwa hivyo ukifuata vile ndugu yangu alisema ni kwamba hii contract was outside the books of government, the legitimate books ya serikali, the policies. Haikuwa, ilichukuliwa nyuma ya curtain. Nimeshangaa ndugu yangu Willis amesema kwamba Supreme Court ilisema hii ni G to G. Na Exim Bank haijawahi kuwa government. Kwa hivyo hii maneno ya G to G, we should ask Supreme Court wa mahali waliitoa. Hakuna pesa ilikuja Kenya. The money that was borrowed ilitumika huko China na ikaisha huko. Kwa hivyo Kenyans are paying for something that was not legally taken. Now the assumption is people are putting this money in their pocket. Governor, you know more, and that's enough. Asante sana. So tutaenda kwa maswali kama tulivyosema, maswali kidogo tu ya kupata clarifications. Na wakati unauliza utasema pia swali lako unataka lijibiwe na nani, ama kama unataka kila mmoja ambaye ako hapa mbele alijibu, you can also say as much. Kuna mkono ulikuwa umeinuliwa hapa. Kuna mkono mwingine pale nyuma, watatu hapa. Naona wote walioinua mikono ni wababa, hakuna kina mama ambao wako hapa naona wababa tu bado. Haya, so tutaanza hapa, halafu kuna mkono ulikuwa pale nyuma, asante hapa mbele. Dakika moja.
Mimi swali langu ni rahisi sana, kwamba tumetajiwa hapa mtu kama Uhuru Kenyatta ambaye alihusika kikamilifu, lakini pengine tuweza pewa yale ule msururu wote wao watu wote ambao walihusika, alafu tuambiane pia hapa what are we making, what call are we making, kwamba hao watu wote to make a call kwamba waweze kuchukuliwa hatua, wenye kuingizwa jela wawe wanaweza kuingizwa jela, ndio hii utapeli uwe waweza kukoma. Asanteni. Hapa mbele tafadhali. Kwa majina naitwa Salim Nasib Mubarak. Mimi ni mshikadau mkuu hapo bandarini. Kitambo kidogo nilikuwa pia nafanya na Kenya Railways Corporation, KRC. Nilifanya kwa miaka 14. I was a manager Kisumu, Nakuru, Mombasa and the port itself. Kwa hivyo niko na dukuduku kidogo ya railways. Kwanza nakubali kabisa na Bwana Wanjigi kwamba yes, there was a feasibility study. And I remember very well, I was then working in Mombasa as an assistant manager. And we had a trolley that we were monitoring coming all the way from Nairobi, doing that feasibility. And it was Japanese. And they were to do an SGR project. How and when these things changed to SGR, that is a story that you have already enumerated. Mine is to observe the current position. Yes, the current regime opened up after a lot of lobbying. I believe our Excellency the Governor, we were together in the port, together with Khalefi, lobbying against monopoly of the SGR, and we succeeded. But the government gave us through the right hand sign, the right hand, and it has taken through the left. Why I'm saying this? The moment they opened up, we expected as stakeholders a major shift from rail to road, because quite a number of our clients based in Nairobi were waiting for that decision. Unfortunately, the shift was not as what we expected. Why? Because the petrol and diesel went up, whether deliberate or not, but that affected that major shift we expected from rail to road. So we still, yes, there's some changes. The figures to Nairobi now, ex-Mombasa has gone down, but we didn't expect that margin. We expected a big margin. So we are appealing to the existing government. We are appealing to all of us to put pressure so that petrol, diesel should come down. It is affecting all of us. It is affecting the cost of doing business. It is affecting the cost of living. So that's one major issue I want to highlight here. Secondly, there is a tendency of now government pushing what we call a TBL, a through bill of lading, which means it's going to wipe the entire chain. Some of us claim business, I like to lose, because yesterday we were in a 5-year strategic plan by Kenya Ports Authority, and they're encouraging that trend of business, which we believe it is again going to affect the hub, the Mombasa business community, particularly those who are doing the clearing and forwarding business. Thirdly, yes, the costs of doing this SGR is just, unbelievable. We have 2-3 SGR projects. One to our neighbors in Ethiopia, it is the longest compared to ours, and they did it almost half the price. We have the Morocco electric, even the Ethiopian one is electric, and they did it half the price. The Tanzanians are doing a longer project, electric SGR. I think the price is also. So we need some explanations. We need to be told the truth. I think that's what I believe I should submit.
Thank you sir, thank you. Kuna mikono ilikuwa imeinuliwa hapo bado. Yes, good afternoon everyone. My name is Peter, a resident from Chuda, Mombasa. I need a clarification from the advocate, maybe to shed light on maybe the appearance of NDS in the contract. Thank you. NDS, non-disclosure agreements. Thank you. Habari zenu. Kwa majina naitwa Wamete. Mimi swali langu nataka nijibiwe na Bwana Wajege na Bwana Mwichele. Swali la kwanza, Bwana Jimmy, ningetaka kukuuliza hii 55 initial ile mlipata, was it ratified by Public Procurement Committee? That is the first question. Number 2, niulize Bwana Mwichele, Article 229 of the Kenya Constitution inapatia mamlaka Auditor General awe akitufanyia hesabu za serikali. Sasa mimi nataka nijue kutoka kwako, haswa ni kuzembea, amezembea kazini ama imekuaje ikafika tu hapo? Na nikimalizia niseme kama ndugu zangu wamesema hapo, imeonyesha pesa ya umma imetafunwa. Ni kweli hapana? Kwa hivyo mimi ningetoa wito, tusiwe tunaongea tu hapa. Watu wamekula hiyo pesa, wametafuna hiyo pesa, watapike hiyo pesa na watafuka hiyo pesa, watapike, na ikiwezekana wasombwe na maji. Kwa kweli wasombwe na maji. Kwa hivyo mimi nikitaka niwaambie hata gavana wetu, mimi nataka nikuambie, sipepesi macho wala simumunye maneno. Nataka nikuambie ni jambo isiyofishika wala haiwezi kupingika. Hii reli ama hii mradi haukuwa mradi wa kimikakati, strategic plan. Haukuwa mradi wa umma, lakini umeathiri watu wa mkoa wa Pwani kwa kiasi kikubwa sana. Na wakati mnapigania hawa watu wa coast, msiangaliane kwa uso. Na hiyo ndio pale tunapoteza, kwa sababu tunafika wakati tunalipa hiyo deni. Kwa hivyo hawa watu wasombwe na maji. Asanteni sana. El Nino ipo na labda itafanya kazi yake. Tulete microphone hapa mbele. Siombi ifanyike hivyo mzee. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Bradley Ona na mimi pia ni mwanaharakati, tena mwanaharakati mkongwe. Swali kwangu ni kwa Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Umesema hii project wewe ndio ulianza. You are the brainchild of the project. Along the way mambo yakaharibika. But I know you to be a very tough person. Mambo yaliharibika pale, you withdrew. Kwa nini ulijitoa ukawaachia waendelee kutunyanyasa? Na ya mwisho, let me slip this to Bwana Governor. Bwana Governor, tuko karibu kuanza kuzika watu hapa Jomvu. I know it's not related but ngumu kukupata. Pale Jomvu Kuu Ward, nyuma ya Catholic Church, kuna mtu ametengeza gala, analeta ile bioharmful product. Anaweka pale, ametengeza gala kubwa sana. Mvua ikinyesha kama sasa, zile takataka zinanuka vibaya, watoto wanakuwa wagonjwa, zinaelekea zote baharini na ni kubaya sana. Nimereport kwa Deputy Governor who is the Minister for Environment, nothing has happened. But hakuanza wakati wako, ilianza wakati ule mwingine. Watu wako wa inspectorate wamekuja pale na wanarambishwa, nasema kwa kusema hivi. Hiki tulianza kitambo, watu wanaumia, tumeparara, watu wanaharahara, watoto. If you don't act, we are going to bury people. Thank you. Thank you very much. Wacha tuone kama tutarudi
Haya, utakuwa mwisho halafu tumalize. Nasikitika hakuna mama hata mmoja ameuliza swali, inanisikitisha sana. Asanteni. Kwa majina, mimi naitwa Mohamed Juma, ni mkazi wa hapa Mombasa Mvita, na langu litakuwa mfupi sana kwa sababu ya hashtag leo tuko hapa inaitwa OKOA Mombasa. Tumesikia mengi sana yamejadiliwa hapa na waheshimiwa wenzetu. Nadhani vijana nyote mnakubaliana na hayo yaliyozungumzwa, na kila siku ni maneno na maneno na maneno. Wakubwa wetu, swali ambalo ni moja nataka kuuliza, na nadhani tuko tayari. Tuelekee wapi? Tuanze wapi? Sawa, semeni tumekataa. Sauti haitoshi. Tumekataa, tumekataa. Mumewasikia, tupatieni solution, tujue tunaendelea vipi kupeleka pwani mbele. Asante. Asante sana, asante sana. Kwa hivyo maswali yatajibiwa namna hii. Kama kuna swali linamlenga mmoja wetu atalijibu. Kama hakuna swali linakulenga, kuna swali ambalo limeulizwa na Bwana Nato, waliohusika tutawafanya nini? Ni call gani tunatoka nayo hapa? What do we have to say? Tumeyasikia haya yote, tutafanyaje? Tunalipa deni ambalo hatufai kulilipa. Tumejenga SGR na pesa yetu bado inasimamiwa na wale ambao wanasema walitumia pesa yao, na hiyo pesa pia ni deni, ni sisi tunalilipa. Tunasemaje kama wakazi wa pwani? Tumeathirika kwa njia moja ama nyingine, na kutoka kwa haya mazungumzo tunasemaje? Kwa hivyo tutaanza tu kutoka mkono wangu wa kushoto. Bwana Cornelius, utuambie kutokana na wewe, kama kuna swali lingine ambalo ungetaka kuligusia utaligusia, lakini kama hakuna utuambie msimamo ungetaka kutoa wosia gani kwa wakazi wa pwani. Unaweza kuketi. Nafikiri swali ambaye huyu ndugu wa mwisho ameuliza ni swali la maana sana. Isiwe kwamba ikakuwa hii ni talking workshop. We want actions. Na kama shirika la Kenya Human Rights Commission, dhamira yetu kubwa ni kwamba imefika wakati wananchi sasa mchukue mkondo mpya. Take the sovereign authority in your own hands and act. Ila ambayo tumeambiwa kwamba there is no official audit ambayo imefanywa na ofisi ya Auditor General kuhusu mambo ya SGR. Inakuwaje kwamba Auditor General hajapewa nakala ama zile documents kuweza kujua deni hii ambayo tunalipa ya SGR, where are the supporting documents and how did we arrive at this figure of 1.2 trillion? So mimi ningesema hivi, tushikane mikono and we do a petition. Na najua kwamba Bwana Okiya Mtata kama angekuwa hapa already alikuwa ametoa hiyo commitment kwamba ili jambo lipeleke katika bunge, ili liwe issue ambayo ikuwe discussed as a national importance issue. Tuweze kujua kwamba ni yapi yalifanyika na ni vipi tulifika kwa deni kubwa kama hii, ili Wakenya wajue, na kama kuna wale ambao walihusika, vile ambavyo sasa tunaanza kuona kwamba wachukuliwe hatua, so that we pay what is due to us and we don't pay what is not due to us. So I'm calling kwamba ili jambo lipelekwe katika national parliament asua senate, sababu ili jambo lina affect sana mambo ya devolution, iweze kuwa discussed na kuwe na action point that is supported by government of Kenya. Na hiyo itaweza kufanyika tu kama tunaweka political pressure. We must come up in our numbers as Mombasa people to put pressure on our political leaders. They cannot afford to have this thing being discussed in boardrooms. People make deals and the common mwananchi continue bearing the burden through heavy public debt. Asanteni sana. Asante sana Bwana Cornelius. Kabla tuende kwa wakili, najua kuna maswali ambayo yameulizwa directly. Kwanza tunataka, umesikia hii habari yote ambayo tumeambiwa vile pesa yetu imeliwa. Sijui kama ulikuwa unajua ama hujui. We want to hear your reaction from what has been presented today, na pia what you will advise us to do as residents of Mombasa.
yangu ni machache. Wacha niseme hiyo. I think kwa maoni yangu ni kwamba this problem ya kwamba Wakenya wameanza kuchoka. They're very tired. Lakini hawajachukua, they've not taken any step ya kupinga. Kwa sababu kila siku tunaambiwa ya kwamba ushuru ingine. This government has managed to make wamechokesha Wakenya wote. That is the weakness we're at this stage. Watu wamechoka and they're exhausted. Hawana nguvu na baki. Kesho atatangaza mambo mengine. We have to reach a point when we say tumechoka lakini bado tuko na sauti na nguvu. But at the moment we're beaten. Wakenya wameshindwa na hii serikali. We're just defeated. Na tumekubali kushindwa. That's the weakness we have. And the other problem is we have no opposition. We have no opposition in this country. So we're on our own. We have national dialogue. What did it do for us? Nothing. Nothing. It's just ni vitu vichache kwa watu wakubwa, lakini kwa wananchi ya kawaida hakuna kitu. It was a waste of time and money. Na hao watu tukumbuke ya kwamba, remember wakati wa maandamano ya juzi, watu wangapi waliuawa? Mimi nafanya kazi kutengeneza hiyo report ya mwisho. 66 people, watu 66 waliuawa na police na Wakenya wananyamaza. And the national dialogue never said a thing. This is the shahidi ya Imru. So I think we have to realize that this government, they're just getting away with anything. Wanafanya kitu chochote and we have no opposition. So until we realize that, we're on our own and we better waken up. Hii shida ni yetu na msalaba ni yetu. Tosha. Asante sana. Father anasema we are beaten na tumebaki tumenywea tu. Tuko na wanafunzi wa university hapa. HELB haijaingia na watu wamekaa tu wakambe wako, wacha nisemekane na wachochea, lakini we are beaten na tumebaki tu hivyo, ni kama tumekubali tu, kila siku taxes zinaongezwa, tumejikubali. Asante sana. Sasa tuende kwa ile maswali ambayo yameulizwa. Kunayo ambayo ulikuwa umeulizwa Bwana Willis. Kwa machache tu. Kwanza hiyo swali kama kulikuwa na non-disclosure agreement. Hiyo ni agreement yenye serikali ilijaribu kupeleka kotini na koti ilisema hawezi kataa kuambia Wakenya commitment umepeana kwa nchi nyingine juu ni pesa yao unatumia kulipa hizi deni. Lazima ulete hiyo agreement. Hii ni agreement ya Wakenya, ilete kotini na upatie HELF na muhuri. So hiyo ilikataliwa. Swali la pili nimeulizwa, mbona pesa yangu inatumika kulipa deni duni kama SGR ilijengwa kutumia pesa ya Wakenya na bado loan ikachukuliwa? Hiyo loan ilienda wapi? Na mbona pesa yangu inatumika kulipa hiyo deni? Mimi nasema hivi, Wakenya itafika wakati tuamue, na ni wakati nafika tuambie viongozi wetu tutakuchagua tu kama utasema deni duni, deni bonoko yenye sio ya Wakenya hatutalipa. Hakuna haja ya kupigia mtu kura juu kwa sababu ni maisha yetu. Mbona uniambie Kenya kuna deni ya 10 trillion kila siku nakuwa tax, wanaongeza ushuru kila siku ili kulipa ile deni duni? Tuseme tunakubaliana, mwenye atasimama na aseme sitalipa deni yoyote yenye ni bonoko, yenye haikuchukuliwa kutumia sheria za Kenya, hiyo deni hatutalipa, ni huyo ndio tuchague akuwe kiongozi hapa Kenya. Ndio nasema hivi, tunaanza hivi, kwanza tunasema hatutachagua mwenye atalipa hiyo. Nakubali, chukua msimamo. The next point utasema kama wewe mwananchi, kama sauti yangu haitasikika katika uchaguzi, tuko na namna zingine. Uchukue serikali kivyako, kwa sababu katika katiba kipengele ya kwanza sovereignty iko kwa mwananchi.
Direct sovereignty iko kwa mwananchi. Tuchukue serikali na tujiongoze si wenyewe. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana. Kuna maswali mengine pia yalikuwa yameulizwa Bwana Mshiri. Na kuomba usimame hapa, watu wa kamera wameomba usimame na hapa uonekane. Hii inaitwa Petition to the National Assembly Concerning Standard Gauge Railway Project. Hii ilifikishwa Assembly tarehe 19 June 2023. Namwambia asome hivyo because rafiki wangu amesema tuende National Assembly. Si ndio? Imefika National Assembly? Ilifika lini? 19th June 2023, mwezi wa 6 mwaka huu. 19th June 2023. Nilimwambia niliandika report. Hiyo report ilikuwa na summarize hapa. Niliandikia hiyo report. Kwanza nikapeana copies kwa maofisi yote inahusikana. Moja nikapeleka National Treasury. That report. Mpaka wa leo hawajaniambia whether it was bullshit, yeah, or not. I would have been very happy kama wangeniambia this is bullshit. But since walikataa kujibu, silence means. So what I was reading for you here is the, yeah? Ate no. What I'm saying, yes, Treasury. Hii niko namsomea hapa. Wagejibu aniambie wewe hii ni ulevi wako. Hawakujibu. Nikapatia copy the managing director of Kenya Railway Corporation. Hakunijibu. Aniambia hapana, hiyo mafigures unatuletea umetoa wapi? Wewe kama mtu wako anaenda huko. Hakuniambia hivyo. Walikaa Kwa hivyo nikasema hiyo nikapea PS kwa transport. Pia hakunijibu. Nikapatia the Attorney General. Na kila nilikuwa naweka copy na quote the constitution responsibility of that office. That wewe Attorney General, you are the one who gives, according to the constitution, you are supposed to advise the government on this kind of. Hakunijibu. Nikachukua barua nyingine nikapelekea Auditor General. Na ndio nitakuja kwa ile swali ya ule rafiki. Because Auditor General, his responsibility is established under Article 229 of the Constitution. Sub-Article 4 says he has or she has to audit the books of accounts of the national government and county governments within 6 months of the end of financial year. 6 months of the end, from the end of the financial year is when the government accounts of financial year ends on 30th June. From there now it is December. Sub-Article 6 authorizes the Auditor General to confirm whether public money was applied lawfully and effectively. So what I wanted the Auditor General to tell me is whether the Kenya Railway contracts or the money which was being paid there, whether they were paid lawfully in accordance to
So because what I had done was, akaniambia wewe hii audit wako unafanya tumetoka wapi? Si ndio? Na ningefurahi, si ndio? At least nione mtu nini hakunijibu. Nikapatia copy the control of budget. At least the control of budget acknowledged that I have received. Hao wengine hata wako acknowledge, ali acknowledge, but beyond there taken action. So maskini mimi ningefanya nini? Nikafikiria nitaenda parliament, hao wata address this issue, isn't it? Nikachukua kalamu yangu nikaandika, nikapeleka kwa nini? Kwa parliament. Amesema nilipeleka lini? June. Wanaiangalia namna hii, wataki kujibu. Wanagoja waende nini? Wanataka waende wapi? Business. Kabla ya nini? Ya discuss this one. So my friend, kabla tuende kwa Mungu. Tuende kwa Mungu ama wapi? Nyinyi ndio mnaweza kuambia parliament wafanya nini? MP wenu akija muulize ile ripoti ya ile kamutu kalimuletea, why are you not discussing it? Especially you people of Mombasa, because you are affected more than any other person. Because I was looking at the statistics, nikaona kazi hapa, jobs you have lost, nini, hata hoteli hakuna haifanyi kazi sababu ya hiyo kitu, isn't it? So we are more affected, it's you, isn't it? Parliament kama wageenda wa discuss, waseme hapana, hii 644 unasema haikuwa ya ukweli, si ndio? Ama waseme this 539 haikuwa ya kweli, tungeridhika hata sisi. Yeah? So all these offices mentioned hapo, they are responsible to them, because if they did their work, thank you, will not be there. Asante sana Bwana Mshiri. Kuna watu wawili wamenisumbua sana. Nusu dakika na mnatupatia way forward, tufanyeje kama wakazi wa Mombasa ili tumalize mkoa huu wa leo. Asante sana. Mimi ni Profesa Hassan Mwakimako na mimi nataka kutoa suggestion. Kwanza, kwa sababu serikali inalipa pesa na hizi pesa zinajulikana anayelipwa ni nani, au tuseme hajulikani anayelipwa, anajulikana anayelipwa, sio? Nafikiri sisi lazima tudili na yule anayelipwa pesa pia, bali na kudili na serikali hapa Kenya. Yule anayelipwa pesa, kwa sababu analipwa pesa ambazo sio za haki, lazima tumjue na tudili na yeye pia. Kwa sababu gani mimi nasema hivyo? Kuna wakati niliwahi kusafiri kwenda Uchina, wakati haya mambo ya SGR hapa, na hata kule China wananchi wa kawaida China walikuwa wanalalamika sana na hii SGR, kwa sababu malalamiko yao ni kuwa hii ilikuwa na gharama kubwa sana kwa Mkenya, na pia walikuwa na wasiwasi ya kuwa sisi hatutaweza kulipa ile deni, kwa sababu kule kwao ni deni la serikali, kwa sababu ile benki ambayo imetupatia pesa ni benki ya umma. Kwa hivyo walikuwa na wasiwasi ya kuwa sisi tukishindwa kulipa, wao watapoteza pesa zao kama wa China. Kwa hivyo sisi tunasukumana na hawa hapa nyumbani, lakini kuna uwezekano pia twende China tukasukumane nao huko, tujue yule analipwa vipi. China tutakuwa tuenda mbali, wako Karen. Asante sana. Mimi sikuuliza swali mbele because I wanted to hear the reply. Mwanzo ningependa kurecognize Honorable Governor. Hii mkutano ni muhimu kwetu. Na kitu ambaye imeniuma mimi, kuna mambo mawili yamezungumzwa. Ya kwamba sisi hapa kama wapwani ni wazuri wa kuzungumza, lakini si wa vitendo. Na this is going to trend.
because tunajua ya kwamba kumekuja siasa zingine ya kutugawanya sisi hapa kama wapwani. Mr. Jimmy, I have very high respect towards you. Lakini hili jambo la SGR halijaanza leo. Tumeshakuwa na maandamano chungu mzima. You had the documents. Why now? Why now? Why you didn't come when we really needed you? His Excellency alikuwa ni mbunge wa Mvita na tulikuwa naye maandamano yote alikuwa. If you could have come that time, tungejua you have a very good thing for us. Not now when it's so much gone far. So much gone far. Tumedanganywa sana sisi kama wapwani. Leo paka tunaletewa mambo ya ukabila. Hapa unasikia hata gavana anatukanwa ati kwa sababu watoto wa Kiafrika ndo. Kwani sisi ni nani? We are Africans. We are Kenyans. An African is somebody who is born in Africa, not the color of your skin. Unaona? This is why I'm saying, let us not lie to each other. If you want to help us, let us be together and do the things which are supposed to be done, not the talk only. Asante. OKOA Mombasa mwenyewe, tulikuwa tunataka Bwana Jimmy Wanjigi ukiniruhusu. Unajua hiyo ni challenge mzuri sana, si ndio? Haya, hiyo challenge imetoka kwako mzee wangu, kwako na kwako. In 2013 na 2014 mimi ndio nilipatia Omtata documents ya kwenda kotini apige hii kitu. In 2014 mimi ndio nilisponsor, mlikuwa nasikia kelele ya Alfred Kitter. Hiyo ilikuwa education yangu kwa wabunge wapige hii kitu. Uhuru mwenyewe ndugu yangu alinipigia usiku moja, he talked to me for 2 hours. Kuniambia I am sabotaging the economy of Kenya. Na atafunga mimi. Nikamwambia please go ahead. I must divorce myself and educate the people of this country hii maneno. Na nilikuwa mtu wa biashara, si mtu wa siasa. I have been very vocal. Lenaola alitupa hiyo kesi. Tukaisukuma ikaenda Supreme Court. Si Supreme Court, Court of Appeal in 2020. And Court of Appeal said this thing is null and void. Sisi ndio tulikuwa nyuma ya hiyo kitu. So sisema tulinyamaza, tulikuwa nafanya kazi but in the back, kwa sababu sisi si watu wa siasa. Hatukuwa watu wa siasa. Sasa tunazungumza kwa sababu tuko mbele, si ndio? Tuko mbele. And I'll tell you, hii kitu haitaisha leo. Haitaisha leo. Vile hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na msidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa Mbeberu. Alikuwa amecolonize 500 million people dunia nzima, the largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Mjipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa. Wakati wa Moi ni watu wawili watatu, maximum 6, ambao walisema huyu mtu tutamuondoa. Tunataka multipartyism. Tumuondoe. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria ati rais hayuko kwa kiti unapelekwa jela, it is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani. Si aliondoka.
Si mmoja aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu. Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine, ni revolution peke yake. Revolution in thinking, revolution in strategy, na revolution kuondoa hawa watu even without an election, because people power is supreme. Msingoje mambo ya election. Hapa Sudan mliona nini? Wamama walisimama, kweli ama si kweli? Walisema huyu mtu, bei ya mkate imefika hapa, tutamuondoa hii yetu, kwa sababu Kenya is a country of fasts. Kwa Afrika we are a country of fasts. Hapa haitakuwa na damu, haitakuwa na bunduki, hii itakuwa ya wananchi na roho ya Wakenya. That is what is going to happen, and that's what we must call on. Kwa sababu kwa kizungu inaitwa the people's choice theory. Ukiona viongozi ambao wanajitetea mambo yao tu, hawajali wananchi, wananchi wanachukua power and they use the people's choice theory. Wao wenyewe wanaondoa hawa watu. So musiba na hofu. I said before, you are not Kenyan because you are born in Kenya. You are Kenyan because Kenya is born in you. Msimame namna hiyo. Asanteni sana. Kuna jibu ya petroli, sorry, ya petroli. Nataka ujue hivi ndugu yangu. As long as tunalipa hii madeni, currency yetu itakuwa inaendelea kushuka. Na ikiendelea kushuka, any imports ambayo tunaleta itakuwa very expensive. Petroli ni moja wao. Na hii serikali imeanza subsidy juzi, lakini hawana hela. They cannot continue it. Hawana hela. Ile contract ya G2G walisign, kwa mfano, ile consignment tulichukua in March, dola ilikuwa 127. 6 months later tunalipa in September hiyo consignment, dola ilikuwa 147. Hiyo difference ya 20 ndio inapelekwa kwa hii contract. Ukiangalia vizuri bei ya petroli, you can predict mpaka September next year hapa ile 300. Asante sana, bado ni habari tu za kugofya. Na challenge inakuja kwa kina mama. Kina mama mpo? Vijana pia wapo. Tumesikia revolution Sudan ilianza na kina mama. Hapa Mombasa itaanza na kina nani? Itaanza na vijana. Ningetaka kumkaribisha mzee Hele atoe wosia wake. Ungetaka tuende wapi kutoka hapa? Alafu pia amwalike mstahiki gavana atoe remarks zake tukienda kumaliza. Tulikuwa tunamtarajia former Chief Justice Bwana Willy Mutunga, lakini hakuweza kufika, lakini ametuletea speech yake hapa, nitasoma kidogo. Lakini before kuisoma, nataka kuwajulisha mambo mawili matatu. It is true kwamba tunajua problems nyingi sana hizi nchi, a lot of information, lakini the question is what do we do with that information? Nyinyi hamujui ile power ambayo munayo, ambayo hii constitution inawapa. 2 years ago, ferry walituambia kupita ferry kwa magari lazima ulipe kwa M-Pesa. Sisi tukaandikia tukamwambia no, kwa sababu sisi wengine hatuna Safaricom. Sasa kwa hivyo huwezi kutuambia sisi lazima, wakaifanya lazima. Tukatoka watu wangapi? Watu 3, myself,
Francis Ouma na Cornell alikuwa akipiga picha. Of course the media. Tulistopisha ferry pale for 3 hours in the morning. You know how busy inakuwa in the morning for 3 hours. Maanake alituambia kama hamuna kulipa pesa ya M-Pesa, weka gari kando au rudi nyuma. Tukamwambia haturudi nyuma wala hatuweki gari kando. Wekeni gari kando, magari yapite. Tukamwambia kupita hapa ni haki yetu. Tukasimama for 3 hours. It was chaotic. Tukashikwa, tukatiwa ndani, lakini tukaachiliwa pale pale. Kesi imekenda almost 2 years. So you have that power, but you must stand. If you don't, ndio hapo kila mtu wanafanya anavyotaka. Watu wengi wamepigania SGR kama wabunge wa hii the whole coast province. Kuna watu wakitoka nje makelele, hata tukifanya demonstration wako. And I'm telling you, tuliandikia bunge tukataka Hansard kujua nani amezungumza katika bunge katika watu wa pwani. Abdulsamad Sharif Nasser. And that is a fact. Amezungumza inside the bunge and outside. Wengine wako tayari watafanya press conference kwenye bunge outside but not inside. Na kuna wengine outright wanaunga serikali mkono. Tulipigania mama ngine ile badilishwa jina, Minister of Tourism ni Najib Balala. Publicly akasema hatubadilishi jina kwa vile mama ngina. Mama ngina kitu gani? Na huyo mlazalio wa Mombasa hapa. He prefers mama ngina kwa jina lito mama ngina. Kwa nini si jina la hapa? Na huyo ni minister wetu wenyewe mzaliwa hapa. So sometimes hawa mawaziri wetu au na wabunge wetu mjue mwapenda sana kwa ninio, lakini ndio wasaliti zaidi. Kwa hivyo let me read the statement ya Wili Mutunga. The great people of the Mombasa County, comrades and friends, Your Excellency Governor of Mombasa, A very good morning to you and welcome to today's session, being the second session of the morning sitting, Wednesday, November 29th, the session that is about to commence at 9:30. This is Parliamentary Broadcast Unit in collaboration with KBC. And today, members of Parliament are expected to consider a couple of motions and bills, and also beginning with a procedural motion where the leader of majority will begin with the exemption of certain businesses from the Standing Orders 43. The House resolved to exempt the business hearing, order number 12,
in today's order paper from the provisions of the Standing Order 43, being a Wednesday morning. This is a day allocated for business, not sponsored by the majority or the minority party, or business sponsored by a committee. And there is a bill by the North Imenti Member of Parliament, Honorable Abdul Dawood, that is on second reading, and a question is set to be put. The bill on the Cancer Prevention and Control Amendment number 2, that is the National Assembly Bill number 45 of the 2022. The principal objective of this bill is to amend the Cancer Prevention and Control Act 2012 to make provision for training of health cadres and specialized medical field of oncology to include cancer treatment as part of the provincial of primary health care, and to incorporate the use of e-health and telemedicine. This bill by Honorable Abdul Dawood, the Member of Parliament for North Imenti, seeks to amend Section 2 of the Principal Act by introducing new definitions of the terms e-health and telemedicine. The bill also seeks to amend Section 5 of the Principal Act by expanding the scope of functions of the National Cancer Institute to include to promote the use of e-health and telemedicine in the treatment of cancer patients, and to entrench treatment to cancer patients as primary health care. The bill also seeks to amend Section 31 of the Principal Act to make provisions for promoting the training of health cadres and specialized medical field of oncology, or whether the statement of delegation of legislative powers and limitation of fundamental rights and freedom. This bill, the Cancer Prevention and Control Amendment Bill,